ni nadaka Peace FM wo ship house Abeka Junction and crime uko kumasia Hello FM and Rock FM ewatoye mantemu kasa fidie ne nam so Ghana ne amonone social media ne so live so a Peace 104.3 FM no Facebook no ayana de wadwen kire no aba ebeken kan ne kama ade amount despite media ne YouTube and peacefmonline.com and smear de eba no de mu akotini ebi ene se Omampeyida da John Dramani Mahama sese NDC eba wambehwe ama akwan a yeye wo elembele empotembo no yebewie sanso ena atano samsoa aban eye ho adwuma no orumunyanfo Francis Asenso boacha kwa kohwe mpempenso adwumadie no akoduro ebuakwa north abato mpehia no ma hyebedwani a wono su osoafo abedi echi ohwe nwumahia so se wonko biemu kura mpo anaso wanyatumi anko biemu wakunya no emfree MPP nsada abanya pound se bi hu ntomo behwe hu ni se malaria di betu ase ewo magana mu adwumadie ne ba so ewo bono mantamu na asuye ya omo anahwe nwuma ne apadie so omo ahwe ama labor department ewo bunu east mantam ne yebie ano abetodwa se nedco ekuo no aban pese woton na nam so ama via adwumayefo bia ye oyekere e de eti aban we ensem ahodo enne yede eba besomu na watwi mu ensem no ebi enie amapanya bedi ekire MPP amayekoni Frank Akrani se wo ba wade mra beba ebepeja my Ghana na watwi mu enka ne Ghana mampani tudwa se eye nsohwe ena omampani na nado one na bedi ekire etwuro a na nkomatwa F na Zongo development eno eye fund yede eba no aboa Zongo pa bredi kan ni oraba omia na de tudwa enka ne Ghana mampani ni chirem se hu behia se emra Ghana yetimi hwe so de kobo bosiano ye hu bibi na nkonkoba se aban bia ba ene sika bia ope no na wafa ne kura to nsem na wo bro ekoba ma Ghana fo bre yentonko sunya gidie ewo NPP mu na beboa yen papa ewo mbuntie kwa so raba wo mia na de nsem wetudwa NPP aban ne mpanifo keka se nnwuma wo mbie ye kura no na enye be ye 2 million wo man mu ha na enka ne Ghana mampani ni chirem se nnwuma 2 million ewo hin Dr. Matthew Poku Prempe na watwi mu so de na pro bochiche so ewo nkramantemu na watwi menka ne Ghana mampani chire mu sa nya de NDC betena wa yenhwe ha ama Ghana for December bosu abato no obi adane won kwanta Dear Danny dear ye na yenum enya apomuden na boaye no eye 20 na 74 ye 20 friends 74 nunum bi na nipadua ni sisi ne ho so nya hodem adwuma se konkoma ni agyan oti won mo eye de ben okidni no fom so de aba ho anase wahera wano obra boa na ye samche which is there ana wakoma ebo periperi mi pacho hu wano a num T74 na emwa wani no aye wisi basa won hyede ho ade wachi anase bel akosio mon kane ade besam wesina pani 20 na daromentia T74 ye num apamu hepatitis B ni si na free yenso moja no de emu etie ani de afenso esokosoro no ye hia 20 na ye ni padua kwa ahodo no ntini mu asisi a 20 na beboa amemu ada ho fine moja no bedi ehusie se moja no na sikire abamu anase emema no o prostate na ye samche watches there mi pacho aya no anum 20 na T74 no ebi mi pacho candidiasis ode po white no ye num bipe na ye de bi akoha na aboaye asmebo wakuku keke yeto no mu yanyare so yantia prayer no afei ena kokram no eba mesra wa danya adwuma bia wa bre num T74 no ebi syphilis gonorrhea ni HIV covid fibroids ena afei so osa ani wunsa wodo ni nyina wadro no eye T74 wala tu wala sama so maso yepeja na de tu America bobora yadro eye T74 0246 073498 0501 628931 baby eto no Ghana ase bia no kopo benya bi aya fe number si na gibiton tontina mo na aso yasene bidin de akua ajewa akode mene Sadat Mohammed afe ene ensamuno enie Ghana mampanyi a odikai ajifa hodie mo my Ghana eye Dr. Osagifo Kwame Nkrumah na ene eye na woda eno enti elembele ewo atoye mantemu amampeyida da John Dramani Mahama NDC amayekoni Frank Akrani ekoye ne adehye ne ebomu edi afidida no na kasaye mu no wo kire mu se
eye wo hene a wo lembele eye nana akwasi kutia wotoso enum echirem se akwantempoa woduo nada ewo enzimane ne potam de atete apansama ti se kontebe no oye ne hwea enye yie na eba no se de beduru de sambre ya amomo ebrei eno mampanyin dada John Dramani mama se na se MPP abanso wayi kwayo wase wayi kwa bofo nkwasini beye eduonu empima eduonu mienu ni echire kura 12,000 ni echire endia yade na kwan yayiye bebrebe se no omudi omu anibi na echirem se aban no enka lokro emfa nkyere Ghana fo wase ebra na NDC aban eti abanwa so no omudi hihye bi ebaye a na ye oil and gas roads na omo eye enti akwantempo bi ewo elembelenzi mampotemo nyina no na eka ho na omo anwie no omo ekoye no na omo ni muse MPP aban beto aso na so MPP aban ba ye waye ne tro kan agya wo no mokwa wanya hwe wo ho a ama adehye bre na so achia emuye esrabebo nyina de nyankopon ya dom na se NDC cyber abamu biemu a obehwa ma kwan a aseye watoye mantemu no ye ni nyina agusu ama wo na akobadie akode. That if a government claims that it has built more roads than any other government in the history of Ghana and actually claims that it has built more than 12,000 kilometers of roads, then I wonder why every part of Ghana is complaining about roads. I remember in government, because of hosting the oil infrastructure here in Nzimaland, Professor Mills promised that we're going to invest some of the oil revenue to improve the social and economic infrastructure in Nzima area. And so we came with the oil and gas enclave roads, and we started to tackle all the roads in the Nzima area. It is just unfortunate that we did not finish before we left office, and a new government took over. And my understanding is that most of those roads have been abandoned, and the whole oil and gas enclave road project has been stopped. Nana Awulaimo, I want to assure you that a new NDC government that will come in January next year will resume the oil and gas enclave road so that you can have roads that are befitting of an area that is hosting a very precious asset on behalf of the people of Ghana. Where your mampain dada John Dramani Mahama NDC amayekoni frankakrani salama tuku kwa pencil na din same way by. Also for that so ya hwa kwan ni akwantempo so ano ene Odumunyanfo Francis Asenso Boache na opanyini ya de aproba kwakopie mu ewa hafomante mu a ensamso aban ye ewa chirinsuya ene totoro so kwan so na kwakọ mpempenso adwumadie no akwakoduro Odumunyanfo Francis Asenso Boache ka sai mu no ena wo chiri mu sei se na sitie bia no wo gidie mapase contractor ne beti mawie ensamso no ansa na December bosome no atumi adu ho no magana yakọ abatu anim na opanyini chirem so ohwe adwuma contractor na ya na ni agye ho papa na se na adwumadie ni sikọ wano no orehemu wo gidie intadisha no so bo contractor na chi dom se na be na obeti mawie ensamso no da mo brepa mu na won so no ho atumi ato won. No question no say mebo road minister abaso esan say sa bridge we minimum ka say am say from April 2021 as a ko be fie na ni e na omanfo e want to troso jedu amahenso ne patem asofa because of this bridge me nua we kwan ye da ya forest dachi e ho na akuafo bibri aduane e ba patem madodo na e ho ne free ba na hwe say isu yira ma ne moment mi ntwa isu nko form aduane e ya de ye asefem no question kwa na say bridge we minimum ka say atima ma nipa miensa e na omahwere omonkwa e wo ha say nipa miensa na e arohosempa enenti bra minister of Rules area senso be so djumadi ni no me call na ni no kwasem waboa me yie papa Odumunyanfo Patrick Bano Asutifin North na sebedwani ne ena etwaguye na nka yehwe ni mu se Odumunyanfo Asenso Boache ena ke bebo ne voice no ede amamuo na so no Odumunyanfo Patrick Bano ne ena eboye Joe Power ena eboabo amanimo ya no a ye de ebesomwo Kani penyina wono na yemra sebedwani wabu akwa north abatu empehia so kani sofo abedi echi ohwe nwumachia so ne fa eno eyensa no adwuma de Odumunyanfo Dr. Gift Chum Ampofo ana yebone samra ne se hajia kande sesi abu akwa north abatu empehia no wonko biem den na wakasa de atudwa se ewom se wonko biem de ne so wonte na obeye biada ama NPP ni a wanya se oba begina no waboni chidom na akunwa no ato akoso aye NPP fo edia wase NDC fo adwene yomo ese animfoforo na eba ewo NPP fo edini mu ntino ombetimi afa ho ede akwa akogrom akwa akodi enkurim na so mo boa eye odaye
sinna ensi chinefrise NPP amayoko ni amanyoko mabo adwuma pa na sadio no beto yese eye NPP akunwa no sa pepepe eno obegina bɔ ho ban ade ama NPP ama de wo ba biem nso aba wade nse we nada tudwa ebra na omudi achitai mapa eso nipa wono eba begina no achi no wade ne krata ekwa akoma eno achi kropos no omo esai eye adoye edima NPP amayoko no ne nkrabata ewo abuakwa north a eno eye motorbikes beye ensia say campaign there edding baby o ha obewurawura wo ka akra yese wusi na wotre bi moto achi enu nti no esan say my campaign wo constituency ha pa minim say ka ye pa na mo moto no de baby obi entumi wura na otumi wura ho nti once na fi kro papa nsam aban a wotre mo mfie nsom any party wo di MP wom mfie ngotwe de ontumi nhwe saa o musa me nko election de ba me pesa me ka say party no wini a I will better off nti bo kwa na wotefo ye be stress ne betumi no maye obi anya ne obetumi na nkunimdie kese mara ebushafo sabre anya ne akọ election sabre eye ne oyem mapa ne nti wo wayem hyehye ebushafo enya yem hyehye mother new patriotic party and Dr. Mahmoud Baumia and Dr. Matthew Opoko Prempe yenim no betumi aye ti ase ebo wonchidom we Abuakwa North Marshal Bedwani onimonyamfo Dr. Gift Chum Ampofo eno achie no NPP amayoko no chocho ni awo apoye mantemu Owura Anthony wose agye ne gira amayoko no anemu agye sa motorbikes ahodo no na wakasai ne ekoso kyerese nkabu kese abo Abuakwa North constituency yehu wa hayi ebi nsi wo other constituency yehu city members of parliament be a party na mo makonya ammo agye omudin wo party no because of party no nanso ne yekoto aba delegate enyom no omadane omachi akere party ze ne ye ma me Gift Chum Ampofo ye member of parliament e di sa fidie ye motorbike 6 abeche constituency na kyerese oka party no odin party ni kan ko wa kyere ne do ama party no gina ha e original chairman and the executive gina nim e ka say ye dana say Oliver Twist always ask for more na ne wo bi so yema party no onyema party no Abuakwa no constituency chairman so ni executive so ye be hande moto ni document ni keys amomo so said the member of parliament aka no ye hwe omo a ye de moma omo de ba ko ye adwuma we MPP amayoko no chocho ni awo apoye mantem Owura Anthony was say agye eno ache no Alhaji Saidu Ibrahim ono so agye eniema ni nyina biwie ye no wacheche ye ema mabunu ku ewo MPP ni musu enyomode Breaking the eight today, it is possible. Say I can. His Excellency Dr. Mahmoud Baumia. It is possible. No one fan keke. Abuakwa. Yes, you say. When it come to parliamentary issue, na dynamics no, different kakra. And you are more for say a candidate to be a for fronti or just popular. Na be ameka say amanyoko no. Oso no kukuruku na yasum oso no yansum nipa. Na nipa di kan ba a constituency say na making. We apart from Nanadwa. Ono di kan be MP constituency na Abuakwa ono fi ho no Honorable JB Dankwa na ye fi ho na Professor Mwakonso na ye fi ho na Honorable Gift Chum Ampofo ndene wa be na Kwame Adofrompon ono so ye party no kokro nti me no bia na be hu no ba esa ne se obi oso no nanim nti ye be ye dwuma se ne ye ma edikanfo no sa pepepe na ye be ya ma no we ye penyina wono asoso MPP amayoko no odimu entintiman Alhaji Saidu Ibrahim Michael Crofina dinsen we bae Penyini a wofre dom edema NPP amonyuko no emafam na bedi akire ene maame Hajia Safia Muhammad openyini ade na asasi hono mo ba pro ewo bunu East Mantemu aprobo na hyase ewo Kintampo na maame ene manka ba muku ahodo adodo na no eyenkramofo di ehia NPP amanyuko ni tirimupo nsusu ye no woton de ama ade hye ne se wonsum na December bosu abato du hono mo waboa ama NPP amanyuko no timanya madodo na no ewo bunu East Mantam no emu maame Safia ka sayem na wo chirim so hwe adwuma de NPP omabobi ede asom Ghana papa ene free senior high school wunsin so ma asa na waham efie bia mu ene krachi ni wo hono mo a na free senior high school da Roma school feeding program so na boa drip mfidi aban de commence na huduom no eno so ba beboa ma Ghana kwan ne akwantempo ho nsem afa ne ntoma pa ede efira ene abato mpesuo bia so ne ambulance ba ko hono mo eno so na eboa enti senye wei na Ghana for hwe ni mu dia ene na bia ne ngon papa emodi boy nti ogidie sa de hye ne behwe so no wato ba ede ama NPP maame Hajia Safia Muhammad sansem na tudwa wa bere ko pie mu ewo Kintampo
Bibia ye di baba parliament bia eya de ebeboa Ghana bia na ya no aka say impossible. Nti abatu aye ko no two options. A party of impossibilities, ni party of possibilities. E mama baba shia working tampo north way na almost omo pe MPP ni party of possibilities. MPP ni party of hope. MPP and a wolf free senior high. Omo be jai MPP at na ba mu no motini at free senior high. Send ye be ya dachi omo ma obi be fi ha kodi MP, obi be head teacher, obi be assemblyman, obi be director, obi be timi edi president. Dachi and I'm free senior high infrastructure. Eno akire no na Hajia Safia Mohammed Esra de Shia e working tampo sebra so so watu ohungu monten so adwumaden a NPP abode asom Ghana no so woton ma Ghana fo nyina ate asese na be na breaking data ni so di hunu so no ebetumi abamu ma mi tirim se kentampo north efiri finsha polepole adwasam yeduni enya de wato oba ede ama NPP da enti wo stress opanyina wo gina na mrase beje adwa no wapre e wo NPP amanyoko no edimu owura Isaac Ameyawo obesere so wonto oba no fama no Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia so won kan no wonto oba no fama no na mpuntu ade hye wo kentampo north wo hwani mu no se NPP breaking 8 ani nyina no won sabeka PPMP Beba Parliament 7 December inshallah no fan to mambo His Excellency the President inshallah Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia no muntimi working tampono Nancy Saye Emrat tampono for 32 years omonya hwe e wo NDC nti oma me ware shi omo ne gidie se e ma ne nyina to omo adwe se omo koye campaign door to door house to house omo be bi obi ni se NDC nya party se nipa obi a wo be mpuntuo ne di bia nyina nkodi wochi MPP na ye party di fisi nya bai yamma His Excellency Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia only ye incoming MP Honorable Isaac Bafo Nomra Parliament Emma dom frefo abedi ekire ewo NPP amanyoko no emu Mame Hajia Safia Mohammed ene ode ensamu etudwa nana yaw aboagye okumdom Adas FM kentampo ene boabo amaneboyi ano Asyeya ehwe enwuma ne apedie so asisi atenaye ewo mantem edu enum emu na mantem edum enum no emu baako ane bunu east mantem ne de no entenam so amoswafo da asye na no onimanyafo Ignatius Bafo awua akobie ano a eno ewo atebubu na wogina so adibie mantem ahodo ni nyina de no so ano o mahase eye adwuma ewom eno no wakasa de tu dwa kyekire mu se wonfie pimienu ane aduonu miensa afrase August bosome no omuhia mu ewo Kenya ase a ewo afomantem nimu ema omo eye no se 16 public employment sectors ahodo mu ba bebie na enkrofo adweye se eyagro enei aba amanyuma ekoso papa mutu didini se Ghana Jobs and Skills Projects na sesi ameka se die enwuma aba no abono enya asem ketu akora edoso pa na Ghana fo nso enya enwuma wo mu awia aboama enei omo abrabo etumpon wachira wasese obi epadwuma Labor Department wo Ghana fa na nyino betimi akọ no ne mpenifo akọhwe se adwuma ho a ebema ni bi aye Samubekaya the year 2016. Tamwa nanado ebo apro aka samasre Ghana for say yemfatumi mano. Ade ba ko ano oka anase ne wo manifesto mu manifesto no akra no na ya to ne dine say positive change agenda for jobs and such raya ede adwuma be dey ebeba nanado ne nani swade huru kese pa ne say enkanka Ghana mabunu omoduru omofie so a ewo so boye adwuma omobenya adwuma yi na nananom mesre na maka se aban eka bibia sabi producer ankrakre se woka se wobeye bibia wode wonsa to wobotomu na wahase na woye dey oye Onimanyafo Ignatius Bafo awua yoswafa wano na hwenwuma ni apedie so bunu West Mashibedwani eno no eno ache no bunu East Mantam ne swafo onimanyafo akosi adujemfi enso akasabo mampanyi ene na bedi akire wa bomia abaso wo modembo ni adwumade omo ayhwehwe se Ghana fo dodo no a ebenya adwumaye wasra se edan a yesi fefe foforo die wasra de hyebe mu adwuma so mo hwe nkrakra no yie na nkwankosei adwuma a eba bedi no kire se ya nim oman yi mu adwuma
ho mfaso sɛ yɛpɛ sɛ ɔmo a wɔn ni adwuma ɛnya adwuma yɛ a ɛsɛ yɛtumi fa ɛkwan bi so a ɔmo a ɔmo hia adwuma ɛna ɔmo nso a ɔmo hia mayɛfoɔ ebetumi ahyia na ɔmo editwa saa edifice a ɛnam Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ɛne yewura Mahmood Bawumia ababesi yaye nua bafo wi aso de amaye sɛne chief executive di kankan no kasa dan yi nkɛfata baabia idekono esuage Wey eye Buru East Mantam ne so afo onmunyafo akwasi adujemfi eno akyire no atebubu amantin DC Krachi onmunyafo Edward Owusu agina atebubu adehye anamu edo mampanyini asese wakai won abeye adefefe ti sei amawo. Celebrating another achievement of the Nana Addo government. The MPP government has and continues to recognize job creation and employment as one of the pillars to improve the lives of Ghanaians for economic growth. Nana Chairman, the Nana Addo government promised Ghanaians jobs and introduced the Planting for Food and Jobs program, the Planting for Jobs and Export NABCO, improve the staff strength of the civil and local government service, the public service, the security services, nurses, doctors, the allied science health workers across the country. The government also created a conducive environment for the private sector to drive and employ several Ghanaian youth. So today, if MPP is promising more jobs in the next Bawumia Napo government, trust us on that because we deliver on our promises. Wey aye DC Krachi owo atebubu amanti onmunyafo Edward Owusu kwabra manu ensem eni abanya panchise bi ho ntoma ode ba beboa na atiridi yade malaria yade ebetu ase anampo ebebra no ase ewo my Ghana emu eye indoor residual spraying IRS na dwumadie yi abanya pan ho ntoma ewo Doma West ena afi bandamansin no emu Penyin kwankyerefo da Ghana Health Service ano Dr. Patrick ABOAGYE ene gina bayan na mu otu sa na moyin o penyin ka semne na wo chim se wa man bi ewa bibirem ha no mo a yare efe ne malaria onima de kro na tese wotimatu malaria se kra e de fro my Ghana mu eni no aban so e de aye na nisu adi hunu so behwe hunu se malaria are no ye betima di su nkunim ewo my Ghana o kene bi no ye ka maye wa bibirem na atiridi yade wonima de kro bebo Ghana din so e de aka ho na kwan no ewa se den ya na ehya ase ewo baby eni na aban apau indoor residual spraying system ho entoma wo de ba be hya ase na dwumadie yi enya aban ko a ena ye ekododo na no ede wontoma bo aban dia no eko bi etise Pest Services Zero Malaria Anglo God Ashanti ena ekododo na obo aban a nhyehyeye yi aban apa ho entoma. Also account for a significant number of our inpatients and also account for a significant number of children dying from childhood deaths. So it's also a major challenge for pregnant women. So malaria remains a big challenge for us. Since the inception of the active program, malaria control program, now we are moving to elimination. A lot of these factors have come down. In terms of our patients, people dying from malaria, they've all significantly come down. But the numbers left is still quite significant if you look at that. I mean, nobody wants anybody to die. Dr. Patrick ABOAGYE ena wade ensemu yi etudwa na branch ye na wo pa hontoma e wo Doma West kure frɛ no nkran kwantem no Dr. Kofi Amo Kodie ena igina mpinfo na mu okasa ye ne kasa mu no ena wo chirim se IRS dwumadi aban pa hontoma yi ebeboa Ghana papa pa esan se nya bredi kan abade hyehye pa agu apono so anko hwe animu so de betu malaria se na so nyina no ye wo wa enya de etimi ye odaye enti wo hwe animu se IRS we die ebetimi aboa na atiridi yade malaria yatumi abra no ase e wo man mu. Osha na Ghana bindi program bi baye na ye friend National Malaria Control Program. Sa malaria control program ne chese ye hwe na yetimi se malaria no ye pomotia ne control no onyi na taban mu enko no oni ewu kese. Ba mre ko no ye hunu se ye gusua control no na se memu de ye pese yi nas. Enti na se Ghana ban program aba ye friend National Malaria Elimination Program no say ye mami Dr. Ma odano nti etu ye hofo say e bi edu sa bre no a say betimi adon no de bia wada na wada nso so na obeka das kene de bia na o ti abontinti ye say entra abontin das na so de omu meka kwankyerefo for da pomudi ano ewo Bono Mantemu Dr. Kofi Amo Kodie
ene wode ensemu yi etu dwa na na asempasa Space FM woni agawusu berema doma ene wode amaneboyi ebesomo yei Janu dem se Ghana fo aye kam osubo yensa no se yensa se yensuo ni yekwaya hodo no esei abanya bibi emfa ho efise galamse no egu yenimu asepa na ebra ye ka ho asam sa no ne yese osoafo a wono ne hwe nsase eni obo ade ni paso onmanyafo aboginapo akasa di atudwa se ye wosobo bi a ye di ebo bi afa galamse ho a ye fa mo mampanyin dada John Dramani Mahama enti wano mo ekasa se small scale mining a enu ye amramadwuma nketenkete ye nwu no se bie kronto mo nko mampanyin dada ho no amone ne nkokasa asam no sa ensem we se enti ne nam soma ye ne citizen movement against corruption ba no dani abedi akire Owura Edem senenu edi nkomo ene wo kire mu se ensem osoafo ne kan no entwa ye kura ne nkoyie ebra Ghana fo ani abre na Yesu kasa se abanya bibie no ense abanu tu anamo no pa sempa bi ka kire yen se wogusu a wo ye adwuma no ya mpaso wo ye adwuma na ebeboa yen pa na se wogina baabi na sabi woto ayampia de mane Ghana fo a na sabi wo fa buo emma yen eno enti de wo kam na kosi nyina ne se owura ginapo emfa achopa mu oduru emre Ghana fo eno akire no wonsi fom se wosoafo hwe sase ni obo ade ne paso national crisis and a minister of state knowing full well that you have medical associations that have spoken up, you have farmer groups that have spoken up, you have civil society that has spoken up, and it's certainly not an issue of a political party, and say that we should go and talk to the former president, then you don't deserve to be in leadership. I think that minister must resign immediately. I call for his immediate resignation. Those kind of comments at a time when this country is struggling with an issue where our lives are threatened. The health facilities and practitioners have indicated that issues of cancer, kidney failure have increased as a result of this. And what you say is you should go to the former president. He cannot be serious. He should resign immediately. Totally unacceptable. And I don't understand the level of insensitivity and irresponsibility that some of these people are showing. Owura senenu ato asubiem akire mu se Sadia Ghana yesi ekro wo yekon efa galamse hu no aye kokwasa as seriousness biara enhye nim enti omampanyin akufuado ene na bedi akire Dr. Mahmoud Bawumia wamna eso mutimi ye bibi efa ho na Ghana fo ye hu se aban no ebo adwuma wasesesi anu kebeya state of emergency ni bi aban emfanto ho na nka wono mu ye amramadwuma Ghana ha se ye galamse o se ye die obi anyai kopumre betimi yakọ okon no. We want to hear strategies to deal with it. And we have suggested, call a state of emergency. Stop all those people there. 200,000 people cannot be making 32 million Ghanaians suffer. And we can see that in the very short term, next 2-3 years, even our water that we are drinking will not be something that we can even rely on. No, I also think that government is not being serious. This one, government cannot be serious. If you are not complicit and you are not conflicted with the military in this country, they could not have stopped this thing. They can still not stop it. Come on, I can't believe that. And I don't know which Ghanaian will believe that with the military and the police, we can't stop this thing. As far as I'm concerned, they are not serious. If they were serious by now, you move the military into that place, you move everybody out, take the equipment out, leave the place to be at standstill, and see what will happen in 6 months. Citizen Movement Against Corruption co-chair Owura Edem senenu ne etininken. Ene anopai wa brana meter duasa abo apa no nu ho pepepe ene enya ne ntie se VIP bus bia ofrita male na wode nani akire mu ewon kran suhumu patem ho no ba bia kai nya nkwanhia bunu mu ho no nipa nwotwe ofa mutu nananom ewo ense do na wo chem se VIP bus registration number no na GR 7632-24 na te se efrita male e ban kran na wo kirem se emema nso ena te se wo firi mu obaba nkonso so ono nso efiri mu eka ho na wona na we prepare no odin no empenfo do mu kokopie mu ewo suhum aban aresabia Dr. Fogina won so hwe hu ni so betime twetwa na watumi age wonkwa na Peace FM kasebo ya man bofo gesi amankwa kopie mu ho no mu adehie bia na wati VIP basi mu omude omuti yeye ofa wonkwa ye ne ebi twetwe nkomo na wonkasa im no na wotirem se bra bas ne dusu mu patem ho no no mu hu se tanka ka bi so no te se prekope wati asi kwan a VIP bas no wonam so woba na wontimi hu se driver na nokuta tanka ka na wo da o se ni stian so na lock yo te so no hu ya ne se panyan eno amu na to ba bi VIP bas no so amuni ato ba bi na o se wura bas no na ho se na manfo sie pra na ano edin pa na amunu mu ho no ma no MTT4 ene Ghana Fire Service for baby PM ho no hwe hu ni se obetima yi wona na se bi waka VIP bas no mu no je se amankwa ni ohun ye enie
Okay. Ene na okode ye ntoa so. Yo madwen kire no ebi aba ye mfa ntoa so emamo kakra. Eye nana akua moaboaten. Odi efri Ablekuma Central. Say good evening Gakuya and Sadat. A very special birthday. Happy birthday nkoma Mr. Isaac Yanka. Ghana Port and Harbours Authority tema Yakupon Angela papa. Ko mensa edifri pilatu dome. And I was said the voice of the people is the voice of the Lord. DMB. And here Dr. Mahmoud Baumia number 1 afa. Breaking the 8 no possible pa. Enchia enko Emma Nana Amadukuya Okakwe North Omo MP awoba enono. Correct score Zakaria Sunyane Osimahama Owini with number 8. No number 8 no HM say new beginning resolution and Mahama will continue his 8 years and 8 years and break the 8. Wow. Na che some calculation no edepa. Ena na owusu OPD enso osunyane. Wase number 1 no ekwo akobreaki 8 no easy kra. Omo retire JDM free active politics. Nenchi ankoma onabo akwesi ameya ochire mesunyane East Marche bedwani onmunya for Ignatius Bafo ewa. Owusu sechire Adifri Kumase domi abra wase emfa ho ane nia ebesie JDM ebesan abebiem na obeba nso abeye adwuma papa akismi Adifri sehwebekwai wase NDC demonstration omoyeti abato komisa no wontie no wasopam na wonfo mo asem enye asem na yaw saben ofa yaw saben ka achire kwada so market eno Adifri wase ajabi wo ajabi tias ne ka edida da wisia obie no obetimi ahwe obi yie achen sene maame ento amampinda da John Dramani mama ni NDC for over to you na just for say breaking the 8 na possible the MPP for na eyesa no wo kan no say free SHS no bia ntimi nye ne ye enchen MPP for ana ni kunsu ko ojo okrum wose wo hwe live pa na Ghana for enye ready somebody NDC any dum so besan about power biem ena Ken Rashid wase John 8:13 emu asem no mokopema kokenkan de wono no emu odru de mamia mintimi enkan nap Ablekuma Central eno no so di free by na nakua mwaboache na asesa ne ho za no ene ya che no yanyina we say sway na yenhome embra obem bless esi good evening Sadat sehwebe nchema enodi efri ebaya wase yento aba ema Dr. Alex ono so de eno ankoma Foster enso de ne de efri achim ayiribi ofwase enode baya wase yes Ghana elections ebe vote massively ade ama NPP abanya yeko aba sisia. Prepare your hearts for a bigger, better, and an extraordinary night of worship as Jeanette Services proudly presents the 7th edition of Women in Worship. This year, we bring you the Rehoboth Experience. Join the powerful minstrels like never before. Mercy Chinro, Ada Ehi, Diana Hamilton, Empress Gifty, and an all-female team Eternity featuring Effie Grace, JOA, Rafia, Achia, and Lordina the Soprano. Sunday, 22nd September 2024. Gates open 4 p.m. sharp. Oil Dome, Royal House Chapel International, Kaneshi Roundabout, Accra. Rates a cool 70 Ghana Cedis economy and 150 Ghana Cedis first class. Visit Airport Shell, Bachana Total, Community 11 1 and 2 Shell, or online via egotickets.com or dial star 718 star 33 star 70 hash or call 0248-810-396 to purchase your tickets now. Sponsors: Frytol, A-Life, Serene Insurance, Silicon House, Equity Health Insurance, Nasco Electronics, Bell Pack, Evo Air, Celebrity Studios, Bell Beverages, Media Partners, Lespite Media Group. Daughter, you still have a voice. Tune it in, turn it up, Peace FM, and rip off the knobs.
Jamaya hu yakwaba we ye Ghana this week kasebo na wutie wo peace 104.3 FM sono. Ya tuaswa na watchi mu no na NPP amayekoni Frank Krani Dr. Mahmoud Bawumia. Wabo apro ene Ghana fo kasa na kasa ye mu no ne tu ye ni mu kire mu se. Oba wode emra emu edru beba ebehwe se. Aban si kanto to ye awodo no. Wane ankranko nwumakuo no beto kese. No mo ahwe ayo no ma ye ne yie na nkofo wo hawbi ameto aban so daache ankwa mabi. Uko Legona, Uko Kivasa, Uko Teka, private sector na AC dormitories. They build the dormitories, now you rent here free umo. The person movie a lot of expenditure, 3% of GDP, 30 billion Ghana cedis of expenditure to the private sector. Ayana Sanwa, government will have enough money for the main other things. Wey aye Dr. Mahmoud Bawumia NPP amayekoni Frank Krani Ghana mampenyi abedi echiri Pius Bedu Bansen semni bi enono. Na watchi mwenka ne Ghana mampenyi ora John Dramani Mahama otu Franka edi amachiri amanyoko NDC kasa edi tuja. Se wo hwe amamu a Ghana mampenyi na akufo ado. Woni na bedi echi Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia bunu a senke yenso hwe campaign fo mienu watwa F. Sanity and almost say economic wizards. Number on said the way I can put in now and then what is the balance? See, I can't see a market of one. On my lecture, if the fundamentals are weak, then they will expose you. And then I listen to the same question about fundamentals are weak, not to talk about. Enkane Ghana mampenyi ora John Dramani Mahama na dense mu tuja na wotwe mu Salamati kuku a pentel ene de amaneboyi ebesumo yei Ashaman ewo enkrase na wotwe mu no mampenya bedi echire NPP amayekoni Frank Krani edi na proboko ene na nanom ene adehye ekasaye wode to omanim echire mu se Ghana mpunchi onchechire ye afamu no NPP aban kuto ne ba ya wahwe aboa enzongo nipa afrise wabofoto to mo turi dise Zongo Development Fund aboa ma ene empuntuo aba Osha yede Zongo Development Fund so aba Ghana. First time in our history. Zongo Development Fund no ayeye Honorable Ben Abdallah Odaninim at the Zongo Development Fund at the presidency. Osha you completely over 200 projects in Zongo communities. Where your mampenya bedi echire MPP amayekoni Frank Krani Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia Pius Bedu Bansen na watchi mu nsem ode ba ni binono. Na watchi mwenka ne Ghana mampenyi ora John Dramani Mahama de na proboko pie mu ewo dodowa woni adehye ne kasa no e na wo chirim se Ghana e ba bosia bo a ene yendi ehu ne kete yetimi bo bosia bro bosia ubeza se bosia bo de yeden a wo se eno na wo chirim se Ghana fo ma na konya no wasabe o mampenyi bi mu a Public Financial Management Act 921 obeyen sesa wo mu ene emma ho kwan e ma bosia bro bi a ope no se o mampenyi onkobro e wo nkofo amanso. The MPP administration came into office in 2017 and they have managed to destroy the economy of Ghana. And one of the ways they have destroyed the economy of Ghana is by overborrowing of the whole Eurobond debt that we owe. MPP alone borrowed $11.5 billion, not cedis. And we realized that the reason why they were able to do that is because there's no transparency in our debt management. Enkane Ghana mampenyi to Frank Kadia machini yamanyoko NDC ora John Dramani Mahama and wadi ensemu etuja na wotwe mu Salamati kuku a pentel na manibo enie Abatu mu ani ebo ewura no nti amanyoko awodo no ebo entoa ama saman ayawa so east and north abatu mpesua so ana na wotwe mu no owura Bawumia MPP amayekoni Frank Krani di na proboko ye Wacha no wose afi abaye ba beto no Ghana fo entokoso anya rehemu ene ahotomapa ewo NPP mu no mofa empuntuo embra all the time mene asafo mene ahemfo mene drivers mene imams many different stakeholders throughout the 8 years ye meetings ye bompaye all the time ewo Jubilee House enti enye na machiasie enso enyeso enene ediwi nyame adom na mebetena kenia no a saa na meba na ye di nkomo na ye gu oman together Wey eye amampenyi abedi echire yewura Bawumia a oye MPP amayekoni Frank Krani Pius Bedu Bansen na din semwe bae
na watwimwan kan Ghana mampanyini ene adehye woyamfo kure wo hafomanta mu twetwe nkomo ne ka semre na wo kyerem se NPP ba yi o maha Ghana papa ene enwuma ebi ni baby na Ghana fo nya biaye na so yetikurom ha na yete se aban no apa plan for food and jobs hontoma na so jobs yi Ghana fo ohunu o se won kwadan sori ya NPP fo so ma bia enwuma se ya 2 million ene kan Ghana mampanyini kyere se 2 million we nyina chi na Stella Ghana maburu wonya adwuma nyi Beka se na mambo si kono omo nenim amambo echege enti yento abama omo na omombe traso na obia hotono ampanso Ghana foto ma omo na omo bae every se omo bae ya setra no asanichi Ghana ye bibia say yesika sema say kokro ejuma say bibia asay Enkane Ghana mampanyini owura John Dramani Mahama na din samu itu dwa bra na probode no kopie mu ewo yamfo na watwi emu salamati kuku apente na manepo enie Entotrosu nursing students anasa disua for moje ntete ya be ya nurse for Entotrosu school mu wodo no na watwi mu no womni omampanyi dada John Dramani Mahama NDC amayekonu frank krani ebo empunimpu na bra wo hie omo no omo ekasa ni tudwa kire mu ese omonto abaman na so moto abamano a obesan edi Ghana si akwantempo e papa so biem I know all the problems you have with your allowances and everything. And we're going to come and make things better for you. We're going to come and restore automatic posting so that when you come out of school, you can get a job as quickly as possible. Ezu, and your younger brothers and sisters who are going to come after you, when they come to the first year, they're not going to pay any school fees. Wey ayo mampanyi dada John Dramani Mahama salamat kuku apenti na din se we ba na watwi na watwi mwan kan Ghana mampanyi kasai wo yibi ewo kpon kataman so abato mpesu aso de kasai mu no e na wo kyerem se na sitie bia no December bosome no se nyakopo amanko ade a Ghana fo ye bekọ abatu anim na nipa Ghana fo be firi won yemato abade amano no wo a unim na kese wo na wo macho wo na ho den wo be ye ne se wo be dane ne de enya de a wo benya wutiri adidim. People of Ghana are going to decide who their leaders are for the next 4 years. It is not in anybody's hand to say that when the people of Ghana have expressed their will for that person to say we shall hand over. You don't have that capacity to stand against the people of Ghana when they have said NDC has won the election and you say you won't hand over. My God. Enkane Ghana mampanyini owura John Dramani Mahama na watwi mu wodi ensamu yi etudwa salamati kuku apente na manebo enu no owura bawomia ati asi efom ewapuye ene enkrafa baabie no na bedi eche Dr. Mahmoud Bomia so enam enkrakropo mu dodo eye dododuoduo ne mpotemu ahodo wakomokola ene okanshi dwom ene ma no akasa kire wonse amontu aba ema NPP fise NPP amayekoni suadi no wo edema ma no eso Am I here? And I'm Ghana. I hear you. I'm going to free SHS 419. Or since our 2 billion ground fire there. They was okay. It's what to us our free SHS there. I hear you. I call no nursing train. About 12 day. And you allow us to go. Now the hospital knows this in my day. About to us no way. Wey aye Dr. Matthew Poku Prempe Urana po MPP amayekono Frank Kreni abedi echire enu na watwumo so for da kwan na kwantempon aso eye no ano Orumenya for Francis asenso boache kasa ye chirem se owe akwan a Ghana mampanyi na nakofo ado woni Dr. Lahaji Mahmoud Bomia wana bresu wayi ewo magere mu a enka ne Ghana mampanyi no John Dramani Mahama ne NDC entumi enfom ho entoto MPP kwan bia so President Mahama Emerson and saying Ojina baby can say ekwan ya yesi aye no ewo he na nakufo ado ne Dr. Bomia ba ye ye check data no as at 2023 end of 2023 na ya ye 12,830 kilometers. Oya ya ne prensa so achen na ohwe records ne gusu compile road we ye nka ho so am interchange ho nyina ye nka ho Orumenya for Francis asenso boache na watwi mu wode ensamu yi etudwa
Na watwi mu no NDC amayeko no penifo ekasaye ede eto abato komisa nimu sebra aka ede beto abano esu papa enunti timetable a ebegina so de to abano won famra no muhu baabia ekowura Johnson esi edunketia amayeko no dwom tenani na di ensemwe eto dwabra no moye demonstration no and correct all the unauthorized transfers which they themselves have admitted to. We want them to adopt a revised timetable for electoral activities. Why do we say so? We don't have a credible register as yet, and printing of ballot papers and other activities are based on a credible voter register. Where NDC amayeko no dwom tenani Owura Johnson esi edunketia eno achire no abato komisa abedi achire Owura Samuel Tete enso kasai bra waji eye NDC fo nkrata no to the corporate head office of the commission on behalf of the commission. I will receive your petition and I will assure you that your petition will be presented to the commission for consideration. Thank you very much. Wei Owura Samuel Tete awo no eye adwuma wabato komisa akachi William Gintu na din same way by na watwemu na NDC amanyoko ni do ye kire hye so editi abato komisa ene mantem bia no ye kire bi koso wo ho okopie mu ewa sante mantemu a ankwanko wi asumdue nyina ne se posifo anu wo boban kire mu se wabra wo ye kire no kokopie mu ewo yisatana ye no oye se akandifo edi wonanimu nko ana mfakrata no enkoma yisi mpenifo na so wona wo ye kire nyina ye se nko bebo awuram enam soma basabasa yekopie mu ho no ma police fo kura gina so etutu tia gase nipa miensa ye chi wo mo na so anwumere mu ho no ye se gya wo mo na bibia kire no na tetena ni de ma NDC amanyoko no wasante mantemu Owura Augustus na nakwasi wone sentrofo ekasa ye da sentiment ina se we get more than 50,000 ala ye de e was sentiment. The change is coming, and nothing can stop the change, and nothing can stop the victory of His Excellency John Mohammed Dramani. Yes, the mono, you're very peaceful. No cry, you're yet the mono peaceful. Owura Augustus Nanakwesi openyini ya titira ni dema NDC amanyoko no ewo asante mantemu ena wadi ensemu yi etudwa Otobrosie kwajobuadu na mani bunie. Na enough is enough demonstration MPP for NDC for ayeye na watwi mu no. Amode nkrata ne bi ekomra hyebedwam. Edom dodo ne ba no dani onumunyafo Alexander Afenyoma Kendagiye. Wode tomu anim se nkrata ne saka obebo akire ade ama speaker no matena se ade ho enkomo. To look at the issues you presented, and I encourage all stakeholders to also avail themselves. I standing here is on record of having taken EC to the Supreme Court to stop a whole those assembly elections for some irregularities and illegalities, and I made my case at the Supreme Court. Eni ayedom dodo baalu deni onumunyamfo Alexander Afenyoma Kenenu achire no edom kuma baalu deni Dr. Atoforsen enso ekasai. We consider this as an emergency, and just like my colleague has done in the past, we will do similar by recalling Parliament to address the very concerns that you have raised. We thank you very much for this opportunity. Thank you. Weye edom kuma baalu deni Dr. Atoforsen William Gintu nsem eni. Na watwi mu anka ne gara mampenye kopie mu ewo goso na oni mamamra won sa mamrinti no goso manhene na so enka ne gara mampenye ekoso ene no ekokasaye na Nanakwesi bosompra odi kan kasaye mu no na wo chirim se abato komisi etu ana mo bi na wadwene ho awonte ase ene se na no mo mpo no as business size ne ba so no Ghana for dodo na so NDC fo chirim se ase enwoma yede beto aba no mfomso wom entinke be ya abato komisa ma ho kwan na ye ma external auditors embe ye hwehwemu e wa abato ngoma no mu abato komisa se da na we na Nanakwesi bosompra odi kan chirim se na de pa na abato komisa ADC enti ada won ompene so na nam so ma wo ye chirechire nti ye hye suti awi Nanakwesi bosompra chirim se futu bia wa asase so wadama abato komisa na so abato komisa emfa nya dwuma odwene ho awonte ase
Infan Electoral Commission. No ban a ho. Dear ne koso. Or ban a so thing ya can be at an ozonte. A dear question ye can't so say on it. I'm not ye betro di me cancer mame. Me am fa dim to an concrasian crasian. Infan quad this no. Near man yet tiamra yadishiano. God so my hene nana kwasi bosompra odi kan na watwi mu ode ensam yi etuja kanema mpanyini yewura John Dramani Mahama edi atuja edi atu abato komisa anim ese voters register ya yesi wonhwema audit enkoso ya wotwentwene ne yasi wotwentwene na asesa agede bei wontie di omanfo ne ka no ye ka register asem mo be ma yembuaya wo say oh na say mo wa banpo na planets, that is other planets, and plants and animals were on the register. I mean, that is an insult to the people of Ghana. You think you are insulting us, NDC? You are insulting all the people of Ghana. Where your man paying that John Dramani Mahama NDC amayekoni Frank Ekreni. Penny abedi etira wo bo enka na gara man penyini. Owura John Dramani Mahama chidom and Professor Jane na Opoku Ajiman. Na watchi mu prof ka say di tudwa se Ghana fodro na wasa ase na wo sira boto komisa se be ya about onwoma no forensic audit enkoso wo mu no about komisa wo ma ho kwan. It's a fine opportunity for the Electoral Commission to raise their level of trust. Simply because they say so does not necessarily have to be so. They have to do things that everybody accepts and trusts, and that is what will lead to the peace. And as at now, the way we all see things, the forensic audit is the way forward. Failing that, people also have the right to express themselves the way they want. Demonstrations are legal in this country. So if you're not listening to them and you insist that it's only your way that matters, and people are going on demonstration, I salute everybody who wants to support the call by the party to join the demonstration. Professor Jane Nana Opoku Ajiman na watwi mu wode ensam yi etudwa Patricia Safafisha na manipo enie. Owura Hiri Patricia Christabel Abena Aduchumwa Chirematen. Waye ho kani di ma Owura Alan Kojo Chirematen. Movement for Change amayoko no anase ekuo no ba no dani. Na watwi wo chirem se Ghana amanyofo akandifo no sebie kwanto mo nya ne kwafo ba akopo. Eno ne nam so ama ene o my Ghana ye won twetweda ne manko ye ntiento abamfoma ne kunu. Na ne kunu banko ade a obeye Ghana ye. Mesre amanfo say Alan John Kojo Trematin na makai omo say onu de osi oyo mahun so ka say odi babunu obeyi ne running mate as a youthful person efi youth nim ade anoye waye eno pepe nti onti sesebe ebinum a omo kan na ye kim promise omo shebo keke onu de oshebo a odiso efisa ni 9 na bibi so ejina ni nimdie emupi ejina ni nukra die odi ya kandifo ni pi omo nka nokra nti na awie ye ne. Owura Hiri Patricia Christabel Abena Aduchumwa Chirematen Abena Party Patri Abena Aduchumwa aha mrosa hokani di mo Owura Alan Kojo Chirematen oba pa wo boni kruchi dom ono ena wakasai. Penya wada United Front Party Ekanitia Efrano UFP ekuna no ene Dr. Nana Ajiman Boateng na openyini do na sana mrani jataba na watwi mu kasai wasantebantem mu na kasai mu no ena wochirem se UFP ekoni mpanifo ne koni manyina watena se na wadwene hu bia December boso abato no de ontimi ndi nkunim eni ntire wantima ndi nkunim a wachita apa e woso wode ta amanyoko obetima ndi nkunim achi na wahwe MPP manifesto na wahwe NDC manifesto ohuni se MPP ne betimi aboa enti ene UFP koni manyina wode wachita ekota MPP achi. United Front Party ya administer this year ya contest election no na ya nante o man mu nyina no ya he enyuma pa na Nado Danko Ekufuadu oni Dr. Mahmoud Bawumia o ma ye na esafata se ye to aso penyi kofa baya wada UFP ekuna no Dr. Nana Ajiman Ajenim Boateng jataba en wadi ensem itudwa oni ne ko manyina omokota MPP achi Samson Kwame Nyameche
na mane bo enie omudoso wo omu ne ko madoso pa UF ko ni madoso pa afi wo gina kra ho metima nya beye ombeto so tere kra MPP amayoko no chocho ni lawyer Justin Kodua Frimpong wase NDC fo ye kire mo ayoye na watwi mu de sebie kwanto no wotena sesa no won hyeda antiase yi mo de sobo ebo abato komisa se edintwe krata ne ma bi wo mu eniema kro no so ewo mu so mo fa danse mra ayetwintwan enti ne mo kanepa no munyina so no ewo henefa Sema NDC for Kano, Eyadia, Eyawa Papa, as a political party. Ninya free say NDC for dance to baby do Ghana ha, Yansheni ya, and do ye never member. And some of the Kodan Electoral Commission say allegations Ninya. Up to now, say no crepa say Mona so do ha, Monfambra, the Electoral Commission for whom, Moma Central for Ehu, Oma Ghana for them who say, and sell Sinamoka. And them no kase sad dancing NDC for family. Na sebi obo bi called so be ayebonia. It is just fair say the papa na dia why no. O mama o de betche no. Na ma Ghana for nyina hu. Where NPP amayekono chocho ni lawyer Justin Kodua Frimpong. Titina ni de ma NDC amonyoko no owura Johnson Asiedun Katia na watwi mu e de aprobo kopie mu e wo sahwi agimadiem oni na mu akopie mu e wo sahwidwabo so wona de hyene kasa no e na wo chirim se no onim kono e de dingyina kono enka ne Ghana mampe no abada adwuma so ye no e ne Ghana fo nyina hunu bi enti obesere se Ghana fo enya enka ne Ghana mampe mu gidie biem na wo ba empuntuo Ghana fo sabeka ya dia manu ene nation builder ono ena o chichire o mai ena ba akonso ya dia bodia manu se we are seeing na trofo na emuhire ani ya dia manu enti na na wa infia kana na trohine ana mude ba manu enunti yankwa jira ni abegua Ora Johnson Asiedu enketia ena na watwi mu wode ensemu etudwa kojo prakese se hwasanyo ne so atoye etivido mantemu na manebo enie Amayoko ani abremu adehye ni abrese krodom ani brain soja samre nkomahye ada ne nso obi atiesi fom ebo entoa eka ensem eye ade efa ebeso adehye no wani no magina so de ato aba ede ama won okọ ayawa so west gona bato mpesua so a MPP amayoko no omo penyina wo gina mo ye mrahye bedwani maami Lydia Sainam Alasan ye hu se bayira ya chie papa bi ani mako ena na wone abrantie bi oye shoemaker omote kwan wo mu edie ebra na door to door campaign no ekoso Owura John Domelo NDC amayoko no so wo gina mo anemu ewa ayawa so west ogon wakwa be premiers no kwa woni nkunim wono so ye hu ni se eni okita wo mapa wo mamu wo ma awo gina fufuo so tintintintintin ma wo se be so nkrofo ni ato abade ama no anso wonu mu ada eye amo camel wono so gina mu asokwa abato mpesua so asantimantemu wono so ehun se banku pa be market pa wodi esi banku ho wo twi banku yi na chese banku ni mu abanyina frakama na ye kama pa abaya bi otine plano a wabo ne mesh ya wo sane wasimami sane ma no akosori mu sane dia mano Owura Mike Okoye Junior ono so MPP amayeko ne de hye pado be kwa benya wona betu adwoasa fu free hono mo wono so video bi aba montene so wa so niema mu pa na wo sie enya sam kitwa o enti anu ne ye bisa Ghana fo se sa eniema we se samanyofo ya eka won esakra won emamuto abama wonana MP biapa ombe pakini kane anobe si fie fufuro ewo me fie nanim ho ana me fie njen ho enye no na be samaju this time esen nchiro mu se enye nkwara biem so ko senior mama obi ana say because of campaign ti u senior mama nipa no se na be nipa ne be san agi so beto am nipa ne beto am on 2 months on 2 months mon de enti samajun e mame entu ma u be senior ma be ehun hia because u vote na ope ehun ti na oyesa enyamani na and the mo kan de ebetimi asesa ma
adwen pa ene betimi asesa nipa bebre nso aye den adwen ensam adwen da ayeti na apie du election no wa de se obe jira se obe sinyama ayeda se ka mi wo fo bi wo mra ne bedo so enye nu na meka se ebe ensam adwen mimi momu de obi entimi se sam adwen cause minimum nyamo mepe ene nyamo mepe 2020 abano yetu ye pe ena midisade ni ameto amano entinu fiti sambre na akono ensem obi akeka bia no entimi ansesa meda se ne amani nyina no me yemfa me ho opa toka na fa bre me meje ntimi se no obeka banku o che misko magie di bintu mawo de ye papa no na magie echi because ye bre pa we Ghana for enomo achiro mo adwen no na yemfa adwenkyere ba komienu ento aso na yenko yenimu a baby edru ni de na chese keka kwa wieye mu a no na na usumakan mensa Magild ono so di ode bai o si o hweye edi efree eye bechem Toronto mu Toronto na mka sa burchire was select votes number 8 ewo ballot no eso JDM ene Charles Akosi asiedu omne betimi abo adwumane pa obem bless was man Sadat today dear asiedu nketia was at mi pamjom vanjemi Nana Owusu also die no si JDM any NDC omo ayi 8 no echiremu ese omo 8 no opposition 8 years akismi edifri sehwi bekwai osisesi NDC for ayi 8 no mo da ballot paper no so no echiremu ese sign se omo MPP for ntimi break 8 no Daniel Kwaku ni patete ose number 1 winning number enti adehyewo awutu senya west abato pesia somonto abama omampenya be de echiru abomia eni owura Eugene Ahin akismi good evening enkoma obia Bernard Brefo BB from Offenso Marcy MPP government will win massively na che so be win papa ojidu Brefo ena afenso owura body omo Offenso so ochiamo pa Alex Osafo enzo say USA no washe ye nchia nkoma man Sadat ene kodie good job Mahama eberi start Ghana ewo night club ene Okada legalization Gabriel Owusu SCP so Peace FM News washe ye ena abra phobia JM afa abra phobia si JM afa ena Crispo fufuo ono si attacking EC enje so be win election no enti NDC for emaya so enko edidie Robert Kofi Ankra enso tie yen ehwe yen ewodunkwawo ena Ameyaw Emmanuel osi good evening humble noble osi amtei ena wotie ye edifri begro enti Auntie Lucy oda wase papa Peace FM so oda yasepa na chese de kasebo ni nyina asi aseda kwodi amatonti na T74 eno ne edura ye no ede age apomuden a enye asemketo abkraya no wado numpi na mawumpom no so enya hode no wasori anopa ede akoye adwuma happy birthday enkoma Doris Owusu Sechibia owo assume people so efri wo ba eye Dr. Owusu ono na tontina eye ne dia tontina dwumako ne ye ne dia osene maame Doris Owusu Sechibia wo assume people so my happy 83rd birthday when you're 83 years nyankopon hira oma onye wanima onya wonanima adom na onto wonkwa enem bidin de akua ajewa akodi emene Sadat Mohammed asede ko ediama na womi amabene wa Patricia Sifafish Abrafish Dasmani Abulai Abnesika ena Portia amo ene boy chido yesamfo na na ya okese de cardinal ne maami biama kwafo yadamu nyina amase ama mo enitia ye ahenewa sesi aye shori sudie DJ Young Boy wono ene de enwum papa eba abeto aso de amamo ene boko so pa boko so nkrofo bo no a Liverpool mu nyina bobo ni bia na so wochina ena ball no ankasa ebeba so Arsenal ne City meboa ochaya Arsenal ne City ene ye the original football no to wochina ene beba so a City de Arsenal for mu twumutan de betene ye pe omobosem akoye ntim bebrebe yi
why you free bruni or beshemo but den kura moyire mo ho a mbetinye isa nkonu na free mo konso moyire mo ho a na ye draw possible a channel pano nsia peace kase be san ba be sum bi adam nyina mase ama mo anitia nkai bo ba ko ho a Sadat de to so